вами Моторный Центр на Федосеенко. Как видите, сегодня мы уехали с Федосеенко. Это Экспоцентр Москва, где сегодня проходит выставка Минс автомеханика. Это крупнейшая в России выставка автозапчастей, компонентов и станочного оборудования. И сегодня мы надеемся найти здесь что-то интересное, что поможет нам в нашей работе. Я собираюсь провести ряд встреч с нашими поставщиками по запчастям, а также посетить стенд станочного оборудования, на котором сегодня будет кое-что очень интересное, чего вы еще никогда не видели. Я думаю, вы не разочаруетесь. Мы стараемся приезжать сюда каждый год для того, чтобы оставаться в курсе всех технологических новинок в области моторного ремонта, ну и пообщаться с коллегами из разных городов России, а также из-за рубежа. Давайте посмотрим, что здесь есть сегодня интересного. Итак, я уже вижу моих коллег из Моторного центра. Это Сергей и Николай Иванович. Похоже, их что-то заинтересовало. Иваныч нашел что-то интересное. Я так понимаю, это станок для ремонта шатунов. У нас в цехе такого нет. Может быть, теперь появится. Выставка – это не только новое оборудование, но еще и деловые контакты. Сегодня у меня здесь назначена встреча с нашим итальянским партнером, сеньором Лука Пелегато. Мы закупаем у них заготовки седел, клапанов, еще некоторые расходные материалы. Сегодня я хочу обсудить с ним расширение этого ассортимента. Luca, hello. Hello, Anton. How are you? Yeah, fine, thank you. And you? Very well. What do you think about this exhibition? Oh, actually, it's an historical exhibition in Moscow, and we always attended this exhibition since long time. It's a very good place to find people, to find new customers, to understand how is the Russian market, and absolutely, I will attend this exhibition again. Very great. What do you think? How you can compare it with such exhibitions in Europe? Well, actually, it is a small exhibition compared to Automechanica Frankfurt, example, but for us it's quite good because there is more time to speak with customers to understand better the market. Yeah, great. Well, I know your company because we purchase spare parts from you. You make very good valve seat tubes. We use it always. Thank you very much. Can you please recommend something else, what you also produce? Yes, actually we are specialized in engine parts products. So we are an historical company located in Milano, in Italy, and we have always been producing engine valves, seats, guides, lifters. So we are typically introducing this kind of market. What I suggest you is why don't you increase your range of products because I suppose engine rebuilders, mechanics, shops needs more products connected to valve seats. Maybe engine valves, maybe engine guides, lifters, rocker arms, camshafts, water pumps. They are all items connected, each one with another. So I strongly suggest Freccia brand is very well recognized in Russia. So why don't you suggest these products to your customers? Of course, we are very glad to use these products in our own manufactory, and of course we will be able to suggest it to our customers. Great. Because we are interested in high quality and in good price. Great, great, and for sure Freccia brand and Freccia company will help you, will support you with your market strategy. Very well. Let's have business about it. Thank you very much, Anton. And one more question. How do you like Moscow? Do you like this city? Oh, it's really a big city and then a fascinating city. So I'm still waiting to visit the parts of the city which have not been there in the past. So maybe tomorrow I can visit some parts of Moscow. Oh, very well. I think you will enjoy it. Thank you very much, Anton. Thank you, Luca. Have a good day. Выставка в самом разгаре, здесь несколько павильонов, поэтому не будем терять время, нужно еще много чего посмотреть.
какой-то Чайна-таун. Кажется, я забрел немножко не туда. Пойдемте поищем что-то более близкое нам. А, вот и стенд Серди. Matthew, hello. Anton, How are you? good, how are you? Very well. Yeah? Your first time in Moscow? Yes, beautiful city. Oh, Very nice nice. to see you. Yeah. Well, I see you bring here something new. Yep, that's our latest technology. Interesting. Yeah. You know, we have 4.5 machine. Of course. It's really great. Yeah. Can you tell us about what's this? Well, technology is completely different on that machine because it goes through CNC system. On your machine, you work with form tools. You know? Yeah. Now we don't work with form tools anymore. We work just with the tip of the tool. Oh, I see. You mean it's single point? Exactly. Single point technology. Makes a big difference. Well, what advantages of this system? Well, basically, you know, nowadays material are getting harder and harder, and specifications like OEM specifications are getting a lot tighter. And sometimes form tools is not enough anymore. With this, you improve geometry and surface finish. It's completely different. Great, sounds great. Yeah. Can you show how it works? Of course. Let's see. Simple CNC system. It's conversational programming because we know operators are not CNC machinists, you know, so you have to keep it simple. Really? That's the big thing. Maybe I can show you how to start from zero or something like that. Okay, I'll try to understand this. We'll make it quick. So you see, we've developed a profile editor, and designing the profile is so easy. You see, length, angles. And it's drawing. Exactly, you can see it real time. Just like that. It's profile Yes. that will be cut. Instead of the form tool, you have that profile and it's going to be cut exactly the same. Sounds great. Let's see how it works. All right. Much more automatics Yes. than in 4.5 machine. Displacement are still manual. We think it's important to keep that manual for versatility. Yeah. You know. So I think you know already about 3D centering system. You have that on your 4.5 and it's the same on that machine. Yeah, 3 air cushions. Exactly. No more hand wheel, no more pedal. Just a button here to float the workhead Looks good. and a hand wheel like that to move the spindle. I see. So I'm floating the spindle to center it perfectly. And just press the green button. And it starts. Yes. This is also one of the big advantages of this machine is you get rid of operator mistakes because the machine does it by itself. All you need to do is press the green button. It looks very simple. Yeah. And you can see the finish is from another world. It's completely different. Yeah. It's really, the difference is seen with human's eye. Exactly. And now when you measure it, We are talking about microns here, yeah? exactly. And not only you should focus on concentricity. We already know you get very good concentricity with this machine, but also geometry. You know, with form tools, there are so much cutting force. Sometimes the geometry is not so good. It can be oval, or there can be waves, shadows. With this machine, you get rid of all these defects. Geometry is always perfect. I already want this machine in our workshop, really. I guess so, I guess so. Well, Matthew, it looks good and sounds perfect. Thanks for your demonstration. No problem, my pleasure. Please tell a few words. How do you like Moscow? It's really nice. It's a first time for me and it was surprising. Like people here and you know I had no idea what it looks like and it's a great surprise.
Very well. And what do you think about this exhibition? Is it similar to European ones? I would say so. Not the same manufacturers, you know, we are used to have some manufacturers from America or Western Europe. Here I discover new people and it's good for me, getting new ideas. Okay. It's a nice show. В целом мне понравилась выставка. Нашел много интересного для себя. А вот Иваныч, кажется, не настолько доволен. Но мы сейчас спросим у него, что ему понравилось, а что нет. Ну что, Николай Иванович, как тебе эта выставка с точки зрения технолога Моторного центра? Что ты здесь нашел для себя интересного? Ну, на самом деле, мне кажется, как-то скромненько. Ну, есть интересные вещи, которые, как бы, вот, допустим, лично для нас интересны, да, для нашего производства. Ну, в основном это мелочь какие-то, там, детальки и прочее. Что касается станков, ну, нету их. Новинок нету. Вот прошлые годы, на прошлых выставках, мы смотрели ротор, станки немножко больше. Даже я смотрел автоматическую хренинговку ротлера. Интересно было посмотреть, как она работает, допустим. А в этом году что-то как-то скромненько. Но мы видели, как тебя заинтересовал турецкий станок для ремонта шатунов. Ты считаешь, это может быть интересно в нашем производстве? Ну, это такой небольшой станочек, который как бы можно посмотреть для нашего производства. Я считаю, что единственный такой фурор, который действительно произвел для всех наших коллег, они прям тут толпами стояли здесь около станка, это французский станок Сет-Деситрон. Ну, ничего удивительного, он впервые в России. Да. Но это совершенно другое поколение оборудования, чем то, что мы использовали у себя до этого. Да, да. Как ты собираешься использовать его в производстве? Ну, я так думаю, что мы будем использовать на жестких седлах большого диаметра, спортсмены. Здесь мы можем достичь нужную им точность, а также сделать любую обработку. Да. По любому заказу. Да. Ну, каково тебе чувствовать, что первый станок подобного типа в России будет в нашем центре? Ответственно. Итак, я думаю, в следующих видео вы сможете увидеть этот станок в рабочих условиях. Это будет тоже очень интересно. Спасибо, что смотрели нас, друзья. На этом мы, пожалуй, закончим. С вами был Моторный центр на Федосеенко. Увидимся в следующих роликах. Пока. Well, mate, can you tell me some typical French joke? I think I know one. Russian guy buys vodka, takes balalaika, goes to Red Square and meets a beer there. Come on, man. What are you talking about? I'm just kidding. Sounds good.